Kacharava Tbilisi Simai Abhai Charana Vrinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyamakunda Radhakund Giri Govardhan Ki Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mayapur Navadip Dham Ki Jai Sri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai Shri Sri Nitai Gaur Premanandi All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga All glories to Sri Namo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we'll read today from Bhagavad Gita chapter 5. This is text number 7. Мы сегодня читаем из Бхагавад-гиты, глава 5, текст 7. Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitandriya Sarvabhutatma Bhutatma Tekstit aina surat 3. Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitandriya Sarvabhutatma Bhutatma Purvanaphi Nanisyate. Chant the verse. Anyone like to chant this verse? Yoga Yukta Vishuddhatma Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya Sarvabhutatma Bhutatma Kurvamapi Nalipyate. Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya Sarvabhutatma Bhutatma Kurvamapi Nalipyate. Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya
Sarvabhutatma Bhutatma Kurvanapi Nalipyate. Translation: one who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Viņš ერთგულ სამსახურში შრომობს, ვიც Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. ვინც ერთგულსახურებაში შრომობს, ვინც წმინდა სულია და საკუთარ ჭკუასა და გრძნობებს მართავს, ძვირფასია ყველასთვის და ყველა ძვირფასია მისთვის. ასეთი კაცი, თუმცა მუდამ შრომობს, არასოდეს ექცევა ტყვეობაში. Purport: one who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is dear to him. Тот, кто пытается обрести освобождение, действуя в сознании Кришны, очень дорог каждому существу, и все живые, и все существа дороги ему. ის ვინც კრიცხვას ცნობიერების მეშვეობით განთავისუფლებისკენ მიიღწევს, ძვირფასია ყოველი ცოცხალი არსებისთვის და ყოველი ცოცხალი არსებაც ძვირფასია მისთვის. This is due to his Krishna consciousness. Причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. ამის მიზეზია ისაა, რომ იგი კრიშნას ცნობიერებაში იმყოფება. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna, just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree. Ему известно, что живые существа неотделимы от Кришны, так же как листья и ветви неотделимы от дерева. ასეთი პიროვნება ხედავს, რომ ყოველი ცოცხალი არსება კრიშნასთან კავშირშია, სწორედ ისევე, როგორც ხის ფოთლებია განუყოფელი ხისგან. He knows very well that by pouring water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and branches, or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. Он знает, что поливая корни дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви, а отправляя пищу в желудок, даем необходимую энергию всему организму. მამშვენივრად იცის, რომ ხის ფესვების მორწყვით მთელი ფოთლებიცა და ტოტებიც წყლით იჟღინთება, ან კუჭისთვის საკვების მიწოდების შემდეგ ენერგია თავისთავად მთლად სხეულს გადაეცემა. Because one who works in Krishna consciousness is servant to all, he is very dear to everyone. Поскольку тот, кто действует в сознании Кришны, служит таким образом всем живым существам, он очень дорог каждому. ვინაიდან კრიშნას ცნობიერებაში მშრომელი ადამიანი ყველას მსახურია, იგი უაღრესად ძვირფასია ყველასთვის. And because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. И поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым. და რაკი ყველა კმაყოფილია მისი შრომით, ცნობიერებაც წმინდა აქვს. Because he is pure in consciousness, his mind is completely controlled. Чистота сознания позволяет ему всегда держать в повиновении ум. ვინაიდან მისი ცნობიერება წმინდაა, ჭკუაც სრულიად დამორჩილებულია. And because his mind is controlled, his senses are also controlled. И поскольку его ум находится под контролем, его чувства также контролируются. და რაკი მისი ჭკუა დამორჩილებულია მისი გრძნობებიც. Because his mind is always fixed on Krishna, there is no chance of his being deviated from Krishna. Поскольку ум такого человека всегда сосредоточен на Кришне, он никогда не забывает о Кришне. ვინაიდან მისი ჭკუა მუდამ მიპყრობილია კრიშნასკენ, გამორიცხულია, რომ ამ კრიშნასგან გადაუხვიოს. Nor is there a chance that he will engage his senses in matters other than the service of the Lord. Поэтому он не занимается никакой другой деятельностью, которая не связана с Господом.
გამორიცხვალია ისიც, რომ მისმა გრძნობებმა უფლის სამსახურის გარდა რაიმე სხვა საქმე შეასრულოს. He does not like to hear anything except topics relating to Krishna. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna, and he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. Он никогда не станет слушать то, что не относится к Кришне, или есть пищу, не предложенную Кришне. И никогда не пойдет куда-нибудь, если это не связано со служением Кришне. მას არ მოსწონს კრიშნასთან დაკავშირებული ამბების გარდა რაიმეს მოსმენა. მას არ მოსწონს იმის ჭამა, რაც კრიშნასთვის არ არის შეთავაზებული და არ სურს სადმე წასვლა თუ კი ეს კრიშნასთან არ არის დაკავშირებული. Therefore, his senses are controlled. Поэтому его чувства всегда подчиняются ему. ამიტომ მისი გრძნობები კონტროლის ქვეშაა. A man of controlled senses cannot be offensive to anyone. А тот, кто владеет своими чувствами, никогда и никому не причинит вреда. ადამიანი, რომელიც გრძნობებს მართავს, არავის აყენებს შეურაცხყოფას. One may ask, why then was Arjuna offensive in battle to others? И кто-то может спросить, почему же тогда Арджуна убивал, участвуя в битве? ვინმე შეიძლება იკითხოს, მაშინ არჯუნა რატომ აყენებდა სხვებს შეურაცხყოფას ბრძოლაში? Wasn't he in Krishna consciousness? Разве он не обладал сознанием Кришны? იგი ხომ კრიშნას ცნობიერებაში იყო? Arjuna was only superficially offensive because, as has already been explained in the second chapter, all the assembled persons on the battlefield would continue to live individually as the soul cannot be slain. И поэтому Арджуна не причинял вреда своим противникам, поскольку, как объяснялось во второй главе, это живые существа, которые могут продолжать свое существование. ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს, რომ არჯუნა ვინმე შეურაცხყოფას აყენებდა, ვინაიდან როგორც მეორე თავში უკვე განმარტებული იქნა, ბრძოლის ველზე შეკრებილი ყველა ადამიანი განაგრძობდა ინდივიდუალურ არსებობას, რადგან სულის მოკლა შეუძლებელია. So spiritually no one was killed on the battlefield of Kurukshetra. Поэтому в духовном смысле на Курукшетре никого не было убито. ამრიგად კურუქშეტრას ბრძოლის ველზე სულიერად არავინ მომკვდარა. Only their dresses were changed by the order of Krishna, who was personally present. Воины просто сменили тела по воле Кришны, который лично присутствовал при этом. მათ მხოლოდ სამოსელი გამოიცვალეს კრიშნას ბრძანებით, რომელიც ცავად იმყოფებოდა იქ. Therefore, Arjuna, while fighting on the battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. Сражаясь на Курукшетре, Арджуна, по сути дела, ни с кем не сражался. Он просто исполнял приказ Кришны, действуя в сознании Кришны. ამიტომ კურუქშეტრას ველზე არჯუნა სინამდვილეში საერთოდ არ იბრძოდა. იგი მხოლოდ სრულ კრიშნას ცნობიერებაში კრიშნას ბრძანებებს ასრულებდა. Such a person is never entangled in the reactions of work. Такой человек никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. ასეთი პიროვნება არასოდეს ეხება შრომის რეაქციებში. Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma kurvan abhinalipyate. One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем и все дорого ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. ვინც ერთგულ სამსახურში შრომობს, ვინც წმინდა სულია და საკუთარ ჭკუასა და გრძნობებს მართავს, ძვირფასია ყველასთვის და ყველა ძვირფასია მისთვის. ასეთი კაცი, თუმცა მუდამ შრომობს, არასოდეს ექცევა ტყვეობაში. So, in the beginning of this chapter here, Arjuna appears
little bit confused. В начале этой главы Арджуна выглядит немножко сконфуженным. ამ თავის დასაწყისში არჯუნა ცოტა დაბნეული ჩანს. He's asking Krishna, first of all, you ask me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. So please tell me which of the two is more beneficial. Арджуна спросил у Кришны, сначала ты посоветовал мне отказаться от деятельности, а потом сказал, что нужно действовать в духе преданности. Скажи же мне поэтому, что является самым лучшим для меня. იგი კრიშნას კითხვას უსვამს. ჯერ თავიდან მითხარი, რომ საქმიანობას საერთოდ უნდა განვუდგე. მერე მეუბნები, რომ კრიშნას ცნობიერებაში უნდა ვიმოქმედო. თუ შეიძლება ამიხსენი, რომელი ჯობია? So Krishna replies that the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. И Кришна дальше объясняет, что как освобождение от деятельности, так и деятельность с преданностью, они оба хороши для освобождения. კრიშნა განუმარტავს, რომ საქმიანობისგან განდგომა და აგრეთვე კრიშნას ცნობიერებაში საქმიანობა ორივე კარგი ადამიანისთვის განთავისუფლების მიზნით. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. Но из этих двух деятельность в преданном служении лучше, чем отказ от деятельности. მაგრამ ამ ორისგან კრიშნას ცნობიერებაში ქმედება უკეთესია, ვიდრე ქმედებისგან განდგომა. მადლობა. We also find a little bit similar question from Arjuna in the beginning of the 12th chapter. И мы также находим похожий вопрос Арджуны в начале 12 главы. ჩვენ მე-12 თავის დასაწყისში აგრეთვე ხვდებით არჯუნას მსგავს შეკითხვას. Which are considered to be more perfect, those who are properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Что лучше, спрашивает Арджуна, медитировать на твой личностный образ, либо медитировать на безличный Брахман? Арджуна ეკითხება, რა ჯობია, ესე იგი, რომ მედიტირება გავაწერო პიროვნულ ასპექტზე თუ უპიროვნო ასპექტზე უზენაესი უფლისა. And Krishna is replying that those who are engaged in his service, who are engaged in worshipping him with great transcendental faith, are considered by him to be most perfect. И Кришна говорит о том, что те, кто медитирует на его личностный образ, кто поклоняется ему и служит ему, они находятся в более совершенном положении. Რაზეც კრიშნამ უპასუხა, რომ ისინი, ვინც მას ემსახურება, მასზე მედიტირებს, მასზე ჩაფლულია უპირობო მსახურებაში, საუკეთესოა მათგან. And then in reply further, Krishna says that for those whose minds are attached to the impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. И дальше Кришна разъясняет, что для тех, кто привязан к персональному, непроявленному Брахману, для них духовный прогресс очень и очень затруднителен. შემდგომ კიდეც განუმარტავს, რომ მათ ვისი გონება მიბმულია იმპერსონალურ გამოვლინებაზე, იმპერსონალურ ბრამანზე, მათთვის სულიერი განვითარება ძალიან გართულებულია. So basically, three paths, or three kinds of
progress, let's say, or three kinds of action are being contrasted here. Three different paths: karma, jnana, and bhakti. И здесь рассматриваются, мы видим, что три разных пути: карма, гьяна и бхакти. როგორც ხედავთ, აქ არის სამი განსხვავებული გზის განმარტება. ეს არის კარმა, გიანა და ბაქცი. So the majority of people on the planet are what we can call karmis. They're engaged in fruitive work for material gain. И большинство людей на планете, они являются так называемыми карми, то есть они занимаются деятельностью ради достижения каких-то плодов. როგორც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, სოფლიოში მოსახლეობის უმეტესობა კარმი გახლავთ. ისინი დაკავებულები არიან შედეგზე ორიენტირებულ ქმედებაში. When the political leaders make their speeches, they are always more or less promising different kinds of material benefits to the voters. И когда политические лидеры борются на выборах, состязаются, то они, как правило, всегда обещают своим последователям какие-то материальные блага. პოლიტიკური ლიდერები ყოველთვის არჩევნების დროს რაღაცას მოსახლეობას რო პირდებიან, ეს გამიზნულია მათთვის რაღაცა მატერიალური მოგების გადანაწილებაზე. We don't find them promising the voters, you vote for me and I'll help you to merge into impersonal Brahman. Мы нигде не найдем, что они говорят своим избирателям, что, пожалуйста, проголосуйте за меня, я помогу вам погрузиться в безличный Брахман. ვერსად ვერ შევხვდებით ისეთ დაპირებას, რომ აი ეხლა თქვენ ჩემთვის ხმა მე მომეცით და მე დაგეხმარებით იმპერსონალურ ბრამანთან შერწყმაში. No, they're promising I will raise the salaries, I will reduce the costs. Нет, они обещают всегда, что да, я увеличу всем вам зарплату, я снижу цены, буду заниматься снижением цен. მათი დანაპირები ძირითადად ეხება ხელფასების გაზრდას, ან რაღაცა ფასების დაწევას. Although I must admit, wherever I go, every time I come to Georgia, the devotees are telling me the prices have gone up double and the income has not increased, it's not sufficient. И часто, когда я приезжаю в Грузию, преданные рассказывают мне, что вот опять цены почти в 2 раза поднялись, а зарплаты нет. თუმცა რამდენჯერ ჩამოსულ არ საქართველოში ერთგულების მეუბნებიან, რომ ფასები გაორმაგდა, მაგრამ ხელფასების აწევას და მომატებაზე არავინ ფიქრობს. But anyway, the point is that most people are interested in material comfort, in improving their material position and enjoying life as best they can under the circumstances. И мы видим, что большинство людей, они заняты тем, чтобы создавать удобства для тела различные и наслаждаться всеми возможными способами. თუმცა ყველასთვის ნათელია, რომ ხალხთა უმრავლესობა ორიენტირებულია იმაზე, რომ რაღაცა მატერიალური დოვლათი დააგროვოს და აქ გამომდინარე გარემოებებიდან რაც შეიძლება უფრო მეტად დატკბეს ამ ცხოვრებით. Two kinds of fruitive workers, broadly speaking, are there. Those who are pious and they're, generally they follow some kind of religious rituals, pray for some benefits, and those who are impious and don't care for any kind of scriptural rules or regulations.
И мы можем сказать, что существует два вида таких людей, которые находятся в погоне за результатами своей деятельности. Одни из них те, кто благочестивы, те, кто в определенной степени следует религиозным ритуалам. И вторая – это те, кто они ничего особо не соблюдают, они просто хотят получить что-то. By any means. А? By any means. Да, то есть любыми способами что-то урвать. და ამ ხალხთაგან შეიძლება ეს ხალხი შეიძლება ორ ნაწილად გაიყოს. ისინი, ვინც ანუ შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობით უფრო ღვთისმოსავები არიან და ზუსტად ამ ხალხს შემოაქვს ხოლმე რაღაც რელიგიური პრინციპები და მეორე კატეგორია, რომელიც საერთოდ არ დაეძებს ღვთისმოსავობას და უნდა ცხოვრებით დატკბეს, რაც შეიძლება მეტად ყველა ხელმისაწვდომი გზით. Just like our Vyasaki Prabhu parked his car in front of the temple, and in the night somebody smashed the window and stole his documents. И у нас один преданный Vyasaki Prabhu, он запарковал свою машину тут рядом с храмом, и кто-то ночью сломал окно и вытащил у нее оттуда все документы. ისე იქცევიან, როგორც აი მაგალითად ვიასაკი პრაბჰუს დაემართა და დააპარკინგა თავისი მანქანა ტაძრის წინ და ღამით ვიღაცამ შუშა გაუტეხა და მოიპარა საბუთები. So this is vikarma, the sinful activity. И поступать таким образом это викарма, то есть греховная деятельность. ამგვარი რამის ჩადენა ვიკარმას წარმოადგენს, ანუ ეს არის ცოდვით მოტივირებული საქმიანობა. By such action, one will generate bad karma in the future. You'll get bad reaction. И благодаря такой деятельности человек будет генерировать плохую карму, и в будущем он получит какие-то плохие реакции. ამგვარი საქციელით ადამიანი ცუდ კარმას იგროვებს და მომავალში, რა თქმა უნდა, არასახარბიელო შედეგებსაც მიიღებს. Perhaps he'll be born in the lower planets, or in the body of an insect or some lower species. И, возможно, он впоследствии родится на низших планетах в теле какого-нибудь насекомого или низших животных. და სავსებით შესაძლებელია, რომ მომავალში ან დაბალ პლანეტებზე გაჩნდეს, ან მწერების, ან დაბალი სახეობის წარმომადგენლად გაჩნდეს ამ ქვეყანაში. Might have to take many births, lifetime after lifetime in different species, and a person gradually he reduces his bad karma and he comes back to the human form of life. И постепенно он будет продвигаться по различным формам жизни, и постепенно его тяжелая карма будет уменьшаться, и он опять сможет получить человеческое рождение. ამგვარი ცუდი კარმის შესამცირებლად მას მოუწევს რამოდენიმე ცხოვრება ზედიზედ სხვადასხვა სახის სხეულში მოვიდეს, სანამ არ მიეცემა საშუალება, რომ ადამიანის სხეულში მოევლინოს. Someone else is a pious person, for example in India, is following different Vedic rituals, doing puja to different devatas, or it may be in the Western countries, a moralistic person, religious person, so is trying to be pious. Кто-то может быть благочестивым человеком, например, в Индии он может следовать ведическим ритуалам, может поклоняться каким-то деватам, полубогам, или на Западе человек может быть каким-то таким возвышенным моралистом.
და ესეთი ესე იგი ღვთისმოსავი ხალხი შეიძლება მაგალითად არსებობდნენ ინდოეთში და გარკვეული რელიგიური რიტუალების ჩატარებით იყვნენ დაგავებული სხვადასხვა ღვთაებებს შეიძლება ეთაყვანებოდნენ ან დასავლეთში შეიძლება რელიგიური პრინციპების მქადაგებლად და მორალური საწყისების მქადაგებლად გვევლინებოდნენ. By that activity one gets birth in higher position, higher planets. И благодаря такой деятельности человек будет подниматься в более высокие формы жизни и также на более высшие планеты. და ამგვარი საქციელი ეხმარება მას უფრო ამაღლებული სიცოცხლის ფორმით მოვიდეს ან უფრო ამაღლებულ პლანეტებზე მიიღოს სიცოცხლე. But eventually good karma will also run out. It'll come down again to this human form. И в конце концов его хорошая карма тоже уменьшится. И в конце концов он опять спустится на эти планеты, на более низкие планеты. До человеческой формы. თუმცა მისი ეს კარგი კარმაც საბოლოო ჯამში ამოიწურება და მას ისევ კვლავ მოუწევს დაბრუნება ადამიანის სხეულში, ადამიანურ ფორმაში. Without this, living beings are circulating in the cycle of birth and death, sometimes higher position, sometimes lower position, according to their karma. И таким образом человек все время циркулирует, иногда он попадает в более низкие формы жизни, иногда в более высокие в соответствии со своей кармой. და ანგრიგად სულს უწევს ესე იგი ასე ორომტრიალში ტრიალი ცხოვრებისა და გაჩენის და გარდაცვალების ხანდახან უფრო დაბალი სიცოცხლო ფორმაში ან უფრო ამაღლებულში რაც დამოკიდებულია მის კარმაზე. So that is broadly speaking a summary of the behavior of karmis, those who are following the path of karma or karma kanda. И будем говорить, что это, собственно, такой путь кармы, те, кто следует принципам карма-канды. ეს ერთგვარად მოკლე აღწერილობაა ამ კარმის ცხოვრებისა, იმ პირებისა, ვინც კარმა-კანდას პრინციპებს მიყვება. So then we have the gyanis. И дальше мы имеем гьяни. შემდეგი კატეგორია ყავს გიანი. Gyanis, they realize that we are not the body, we are spirit soul. И гьяни, они понимают, что мы не есть это тело, что мы есть духовная душа. გიანი აცნობიერებენ, რომ ჩვენ არ ვართ ეს სხეული, ჩვენ სულები ვართ. And they believe that also karma is the cause of suffering, is the cause of repeated birth and death. У них также есть понимание того, что карма является причиной продолжения существования, повторяющихся рождений и смертей. ისინი იმასაც აცნობიერებენ, რომ ჩვენ ცხოვრების საფუძვლად კარმა უდეს, ანუ ეს განმეორებადი დაბადება სიკვდილები კარმის შედეგად ხდება. So better they believe, stop acting. И они считают, что они верят в то, что лучше всего перестать вообще действовать. და მათ ეს სწამთ, რომ ყველაფერს საუკეთესო რაც შეიძლება გააკეთონ, ეს შეწყვიტონ საქმიანობა. And we also should give up our individuality and become one with the Supreme, or merge into Brahman. И как они считают, что лучше нам тоже отказаться от своей личности и просто погрузиться, раствориться в Брахмане. და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ უმჯობესია, რომ აი ჩვენ პიროვნულობაზეც უარი ვთქვათ და შევუერთდეთ ბრამანს, უპირობო ბრამანს. So
Krishna is saying, as I read, that's a difficult path. И Кришна говорит, как я уже прочитал, что этот путь очень тяжел. და კრიშნა ამბობს, როგორც მახარაჯმა უკვე წაგვიკითხა, რომ ამგვარი გზა ძალიან რთულია. Because we're individual persons by nature. Потому что мы являемся индивидуальными живыми существами по своей природе. რადგანაც ჩვენი ბუნებით პიროვნებები ვართ. And we're also active. We think, we speak, and we perform different activities. И мы также активны, мы можем там говорить, видеть, двигаться и совершать различную деятельность. ჩვენ აგრეთვე აქტიურებიც ვართ, გვაქვს ფიქრის უნარი, საუბრის უნარი, რაღაცეების კეთების უნარი. So this stopping activity, this is a very difficult path. И остановить деятельность – это очень тяжелый путь. და საქმიანობის სრულიად შეწყვეტა ეს ძალიან რთული გზაა. So we often find that persons who try to follow that path, after some time, it's too difficult for them. They fall back down into the fruitive activity or same activity as karmis, although they're generally pious in their behavior. И этот путь очень тяжел, и поэтому часто очень мы обнаруживаем, что вот эти личности, которые следуют этим путем, они падают обратно и возвращаются к какой-то деятельности ради какой-то пальцев. Due to not being satisfied at heart. Потому что их сердце находится в неудовлетворенном состоянии. და ძალიან ხშირად ის ადამიანები, რომელიც ამ გზას ადგება, ვერ უძლებენ ამ სირთულეებს და ისევ ვარდებიან, ეცემიან, უბრუნდებიან ისევ აი შედეგზე ორიენტირებულ კარმის საქმიანობას, იმიტომ რომ დაკმაყოფილებას ამგვარად ვერ ახერხებენ. So what's the solution then? И какое же решение? რა გამოსავალია აქედან? This is a famous quotation from Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Есть знаменитое выражение Шекспира «быть или не быть». აი როგორც შექსპირის ეს ყველასთვის ცნობილი გამონათქვამია, ვიყო თუ არ ვიყო, საკითხავია ეს არის, თუ არსებობ თუ არ არსებობ. ყოფნა არ ყოფნა საკითხავია ეს. To act or not to act. Действовать или не действовать? That's the question. ანუ აქ კითხვა ჩდება, ვიმოქმედო თუ არ ვიმოქმედო. So Krishna is giving the answer here in the Bhagavad Gita. И Кришна дает ответ здесь в Бхагавад-гите. კრიშნა ამაზეც პასუხობს ბhagavad-gita-ში. So that's why he's saying, work in devotion. That is his recommendation. და Он говорит, действуй в преданном служении, в преданности. Это его рекомендация. კრიშნა აქ გვეუბნება, იმოქმედე ერთგულ მსახურებაში. და ამ დაგვარ რეკომენდაციას გვაძლევს. Because the soul by nature is active. Потому что душа по своей природе, она активна. რადგან სული თავისი ბუნებით ის აქტიურია. So is there any kind of activity which will lead to liberation from the suffering of repeated birth and death? И есть ли какая-то деятельность, которая может привести к освобождению от повторяющихся рождений и смертей? არსებობს კი რაიმე საქმიანობა, რომელიც მიგვიყვანს აი ამ დაბადება გარდაცვალებისგან თავის დაღწევისკენ, ანუ ამ განთავისუფლებისკენ. Is there? არსებობს? Есть ли такая деятельность? Yes. Да, верно. Bhakti yoga.
Бхакти йога. ნამდვილად ბhakti yoga არის ასეთი. That is devotional service, work in devotion. Это преданное служение. Работайте в преданном служении. და ეს გახლავთ ზუსტად ერთგული მსახურება, ანუ ქმედება ერთგულებით, ერთგულებაში. That is to say, one should work, one should be active, but not only for one's own benefit, rather one should offer the fruits of his work in sacrifice to Krishna, the Supreme Lord. И это не значит, что человек He should be active and he should offer the fruits of his labor to the Supreme Lord. Человек должен быть активным, но он должен плоды своего труда, результаты своей деятельности, он должен предлагать Верховной Личности Бога. შესაბამისად, ადამიანი აქტიურად უნდა მოქმედებდეს და თავის საქმიანობის შედეგები უნდა შესთავაზოს მიუძღვნას კრიშნას. ეს ერთგვარი შეწირვა. This is Krishna says here in 3rd chapter. Это Кришна говорит здесь в 3 главе Бхагавад-гиты. ზუსტად ამას გვეუბნება კრიშნა ბაგავად-გიტას მესამე თავში. Yagyartat karmanonyatra lokoyam karma bandhana tadartam karma konteya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice for Vishnu or for Krishna, that is, has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. И вот в 3 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, работа, которую человек осуществляет, она должна делаться для удовлетворения Вишну. Иначе эта работа явится причиной рабства человека. აქ კრიშნა გვეუბნება, რომ ის საქმიანობა, რომელიც მიმართულია ან როგორც ვიშნუსთვის, ანუ კრიშნასთვის შესაწირად, ის არის ჭეშმარიტი და ანთავისუფლებს ასეთი საქმიანობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქმედება ყოველთვის დაიმონებს ადამიანს. Causes karmic reaction. Work done for one's own enjoyment causes karmic reaction, but work done in the service of Krishna frees one from karmic reaction, and that's why it's called akarma. И работа, которая делается человеком для собственного наслаждения, она порождает кармические реакции. Но работа, которая осуществляется для удовлетворения Кришны, она освобождает человека из рабства кармы. ის საქმიანობა, რომელიც საკუთარი თავის დასაკმაყოფილებლად გაიწევა, ის ადამიანს ბოჭავს, ხოლო საქმიანობა, რომელიც კრიშნას დასაკმაყოფილებლად კეთდება, ათავისუფლებს კარმიული ზემოქმედებისგან. And therefore he tells Arjuna, perform your prescribed duties for the satisfaction of the Lord, and in this way you will always remain free from bondage, free from karmic reaction. И поэтому Кришна дает совет Арджуне, что осуществляя свою деятельность как по отношению мне, и тогда ты всегда будешь свободен от кармических реакций. და ზუსტად ამიტომ აძლევს ის არჯუნას ესეთ მითითებას, რომ უნდა შეასრულოს თავისი მოვალეობა და მიუძღვნას ის კრიშნას, თუ ამას არ გააკეთებს, ის სულ გაბლანდული იქნება კარმიულ რეაქციებში. This is the path of bhakti yoga. И поэтому это является путем бхакти или бхакти-йоги. ამგვარი გახლავთ ბhakti-yogis გზა. Yoga, it comes from the Sanskrit root yuj, which means to link or to connect. И слово йога происходит от санскритского слова юдж или связь, соединение.
სიტყვა იოგა სანსკრიტული იუჯიდან არის წარმოქმნილი და ნიშნავს კავშირს. So this is a process by which we can work and live quite naturally, but at the same time we can develop our Krishna consciousness or our connection with the Supreme Lord, the Supreme Being. И йога это деятельность, которая развивает наши This is a process, by which we can be active and we can perform many different kinds of duties. At the same time, we can develop our connection with the Supreme Being, Krishna. И бхакти-йога это процесс, благодаря которому мы можем быть активными, осуществлять много разных видов деятельности для разных целей, но в то же время развивать свою связь с высшим живым существом Кришной. ბჰაქტი-იოგა ზუსტად ის გზა, რომელიც მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, ბუნებრივად მრავალი რაღაცა ვაკეთოთ, მაგრამ ამგვარი ქმედება გვაახლოვებს და გვამაღლებს კრიშნას ცნობიერებაში. So here Krishna is saying, though always working, such a man is never entangled, is not entangled in the workings of karma. И кто посвящает себя такому труду, тот никогда не будет связан последствиями кармы. და დასძენს კრიშნა, რომ ადამიანი, რომელიც ასეთი საქმიანობით არის დაკავებული, ის არასდროს არ ჩავარდება კარმის მარწუხებში. So the process of bhakti yoga is based on Shravanam Kirtanam Vishnu, hearing and chanting about Krishna or Vishnu. Поэтому процесс бхакти-йоги основан на слушании и повторении о Вишну. და ბჰაქტი-იოგის საქმიანობა ეფუძნება მოსმენას და გამეორებას კრიშნას შესახებ. This purifies our consciousness. Это очищает наше сознание. ის ჩვენ ცნობიერებას ასუფთავებს. And it connects us to Krishna, makes us Krishna conscious. И это связывает нас с Кришной, делает нас сознающими Кришну. იგი აგრეთვე კრიშნასთან გვაკავშირებს და ზრდის ჩვენს კრიშნას ცნობიერებას. Then one should dedicate one's activities in the service of Krishna. И человек должен посвящать свою деятельность служению Кришне. ადამიანმა თავისი საქმიანობა მთლიანად კრიშნას უნდა მიუძღვნას. And of course it's recommended to keep contact with and associate with those who are on the same path, those who are devotees of Krishna. И поэтому также рекомендуется общаться с теми, кто находится на этом же пути, то есть иметь постоянное общение с преданными. გარდა ამისა რეკომენდებულია აგრეთვე იმ ხალხთან ურთიერთობას, რომელიც ზუსტად იგივე გზას ადგას, რომლებიც ასევე მიიღწვიან კრიშნას ცნობიერების გაზრდისკენ. Even when we are cooking, Krishna says here in the Gita, Yagyastistasina Shanto Muchante Sarvakilvishai Unjate Tetvakam Papam Ye Pachanti Atmakarana. The devotees of the Lord, they are free from karma or sin because they offer their food to the Lord. They offer their food in sacrifice. И Кришна говорит в этом стихе из Бхагавад-гиты, что такие люди свободны от последствий своих реакций, потому что они предлагают свою пищу Верховному Господу. Ამ ლექსში განმარტებულია კრიშნას მიერ, რომ ამგვარად
მოქმედი ადამიანი თავისუფალია კარმისგან, თავისუფალია მიჯაჭვულობისგან, რადგან ის იკვებება საკვებსაც და ყველაფერს კრიშნას შესაწირად უძღვნის. Persons who cook food just for their own enjoyment, they are getting some sinful reaction, some karma. Люди, которые готовят пищу для своего собственного удовольствия, они получают определенные реакции или карму. ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ საკუთარი ესე იგი გემოვნების დასაკმაყოფილებლად ამზადებენ საკვებს, შედეგად კარმიულ შედეგებს იღებენ. Because generally you have to kill other living beings to eat. And obviously meat eaters are killing animals, but even vegetarian they're killing some plants, so there may be less karma from that, but still some karma is there. Потому что обычно люди, они убивают других животных для того, чтобы питаться. Ну, даже вегетарианцы, они убивают растения, хотя в этом меньше кармы, но все равно она присутствует. იმიტომ რომ ფაქტიურად საკვებად ადამიანს სჭირდება სხვა ცოცხალი არსების მოკლა, ხო? ზოგი ცხოველებს ყლავს ვეგეტარიანელები, მცენარეებსაც ასალმებენ სიცოცხლეს, თუმცა ნაკლებ კარმას იღებენ, მაგრამ ეს მაინც კარმიული შედეგების მომტანია. Krishna recommends a vegetarian diet, patram pushpam kalam toyam yume bhaktya prayachati. One should offer him with love and devotion, leaf, fruit, flower, water. These are vegetarian items. И Кришна рекомендует вегетарианство. Он говорит, что патрам пушмам калам тоям, то есть предлагайте мне листок, цветок, плод или немного воды. ფაქტიურად აი ამ ლექსში კრიშნა ვეგეტარიანოლებისკენ მოგვიწოდებს, ის გვეუბნება შემომწირე მე ყვავილი, ფოთოლი, წყალი, ანუ ფაქტიურად ვეგეტარიანოლებისკენ მოგვიწოდებს. So he's recommending vegetarian diet, but he's recommending us to offer that food to him before we eat. Then it becomes prasadam. It's a mercy of Krishna. Он говорит, рекомендует вегетарианство, и также он говорит, что прежде чем есть, предлагает эту пищу мне, и тогда она очистится от всех реакций. ფაქტიურად ვეგეტარიანოლოგიისკენ მოგვიწოდებს, მაგრამ გარდა ამისა გვეუბნება, რომ ეს საკვები მას შევთავაზოთ. და ამგვარად ის გაიწმინდება კარმიული შედეგებისგან და ჩვენთვის იქნება როგორც ღვთის წყალობა. The same principle is there in all different kinds of activities, that if we do them as an offering to Krishna or sacrifice to Krishna, Krishna will accept and we'll be freed from the karmic reaction. И тот же принцип и во всем, то есть все, что бы мы ни делали, что бы мы ни ели, надо предлагать Кришне, и таким образом мы будем всегда свободны от кармических реакций. იგივე პრინციპი ვრცელდება საქმიანობის ნებისმიერ სფეროზე, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ. თუ ის კრიშნას მიუძღენით, მას შევთავაზეთ, მაშინ ვთავისუფლდებით კარმიული შედეგებისგან. Of course, it doesn't mean we should go and break car windows in the night and steal people's belongings and offer them to Krishna. No, that is not recommended. Но это не значит, что, например, вы можете пойти выломать стекло в машине, там похитить что-то и предлагать это Кришне. Это не рекомендуется. თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ აი მაგალითად ღამით ვიღაცის მანქანის შუშა ჩაამტრიო, ვიღაცის საკუთრება მოიპარო და მერე კრიშნას შესთავაზო. ამდაგრად რაღაცებს არ გვირჩევს კრიშნა. No, devotees should behave in a proper way, in a moral way, but the most important thing is they should offer the results of their activities in the service of Krishna.
И преданные, они должны быть активны, они должны быть работать, должны зарабатывать, ну и плоды своей деятельности они должны предлагать Кришне. Ერთგულს ესე იგი ერთგულმა უნდა წესიერად იმუშაოს და თავისი ყველა ეს ნამოქმედარი ყველაფერი კრიშნას შესწიროს. It's not that Krishna then takes away everything and leaves you with nothing. Это не так, что Кришна все заберет у вас и оставит ни с чем. და ეს იმასაც არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი ამას კრიშნა წაგართმევთ და ხელცარიელს დაგტოვებთ. No, he will allow you to use those things nicely in his service for the benefit of yourself and for the benefit of others also. И наоборот, он позволяет использовать все наши вещи самым наилучшим образом для блага всех других людей. Или мы сами можем тоже служить этой цели. ის აუცილებლად გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი ეს მოიხმარო. ოღონდ მოიხმარო როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე ყველას საკეთილდღეოდ. Okay. So, thank you. Hare Krishna. დიდი მადლობა. Any question? Спасибо большое. Может, какие-нибудь вопросы? კითხვები ხომ არ გექნებათ? So, with the karma cycle of life, rebirth, and consciousness and all that, is it devoid of time? Like, can you be reborn in the past, in the future, anything like that? Or are we on a set time? И вопрос заключается в том, что вопрос касается кармы, перерождений, и может ли человек перерождаться там в прошлом или в будущем? ეს კითხვა ეხება დროის მომენტს და რეინკარნაციას და შესაძლებელი თუ არის აი რეინკარნაცია მოხდეს აცდენილად დროში ან წარსულში ან როგორ ხდება ამის ახსნას თხოვს მაჰარაჯს. Time is one of the factors in the material world. Время является одним из основополагающих моментов в материальном существовании. Materialურ ცხოვრებაში დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. So generally it's moving on. И оно производит повторение и деятельность. Она, как бы, создает деятельность. Продолжает. Продолжает. ის მუდამ წინ მიიწევს, სულ ესე იგი მოქმედებაშია. But still, if Krishna wants, he can arrange anything. Но в любом случае, Кришна, если он захочет, то он может все что угодно сделать. მაგრამ კრიშნამ თუ მოისურვა, რასაც უნდა, იმას გააკეთებს. Time is one of his energies. Время – это одна из его энергий. So he could, დრო მისი ერთ-ერთი ენერგიათაგანია. if he wants, he could send you back in time. Если он захочет, то он вас может обратно во времени куда-то отправить. და თუ მოისურვებს, კრიშნა შეუძლია გადაგისროლოთ სადღაც უკან დროში, წარსულში. Yeah. We talked about doing things for Krishna, otherwise we develop a certain karma. But if we did all things in line with complete liberation, if we did all things in a way that is in part to give glory to Krishna, then wouldn't be the same. So for instance, instead of coming here and chanting or making a meal for Krishna, which I don't think God needs any kind of food or sacrifice, it would be for ourselves, as a cleansing for ourselves. But
instead of just making a meal or chanting something, if we did all things in line with doing it for God, wouldn't that be liberating? Could we do that? Whether it's playing music or how we walk, how we treat others, or playing a sport, we do all things with that energy as like it's a sacrifice. How would that be? So it will be, then we can get liberation or no, yeah? No, he's asking how would that be. The answer is yes, that is what is recommended. That's liberation. Yes. And you can do it in the physical reality like now or in any other planet. Yes. So basically just live your life in line with knowing that all things are... There's a scripture in the Gita where Krishna says, and this is the same in the Bible, to learn to put complete trust in me, he says. Complete trust. He says that the good works, like bhakti yoga, is good. But after that, I believe he says, the point is to learn to put your full trust in Krishna, basically that Krishna has control over all things. It kind of implies to me that we can't really do any wrong. Everything is just a path of either going the long way around, the scenic route, or going straight ahead to realize he made everything fine, he got control over everything already. Is this true or not? Well, I'll just answer this is quite long, it's difficult to translate. I mean in the 18th chapter near the end of the Gita, he said, just surrender to me and I will protect you from all sinful reactions. Do not fear. But everyone, yes, in one sense is on a path somewhere within Krishna's creation. But, he's recommending the straight path of straight connection with him, being conscious of him rather than wandering throughout, many species of life all over the material universe. He's recommending that human life is a rare birth, so take advantage, absorb yourself in God-conscious activity, being conscious of Krishna, a God at all times, in all circumstances. The result will be that you'll go to the spiritual world. You won't have to take birth again and again in different species of life, but you can go to the spiritual world, where you also remain as a person, but without material form, you have spiritual form, which is eternal, full of knowledge and bliss. You can give summary. Но вопрос заключался в том, что может ли человек, если он просто живет такой благочестивой деятельностью, он занимается тем, что он правильным образом общается с людьми, занимается бхакти-йогой, тем не менее он как-то не обязательно он может приходить в храм, он может просто заниматься чем-то другим и, может быть, каким-то немножко таким более длинным, окольным путем идти. Но Гуру Махарадж говорит, что да, это можно делать, если полностью быть, уверенным, веру в Кришну иметь. Но тем не менее рекомендуется, он говорит, все-таки прямой путь, когда человек посвящает себя полностью деятельности в бхакти-йоге, это гарантирует, Кришна гарантирует тогда человеку возвращение обратно в его духовную обитель и достижение духовного тела. Самое. კითხვა იყო რაღაცა ორ ნაწილიდან. განსხვავება არსებობს თუ არა, თუ მე ამ მსახურებას
მაშინ გამოვხატავ თვითონ რაღაც რიტუალების ჩატარებაში და აქ ღვთაებების მზადებაში თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში რასაც არ უნდა ვაკეთებდე თუ ეს იმ ცნობიერებით გავაკეთე რომ ვაკეთებ ამას კრიშნასთვის რაზეც დადებითი პასუხი მიიღო მაჰარაჯისგან მაგრამ შემდგომ კიდევ დაინტერესა თუ აი თვითონ წმინდა წერილებიც არამატო ბაგავად გიტა ქრისტიანობაშიც ნათქვამია რომ ყველაფერს უნდა დაანებო თავი და მომენდო ბოლომდე ხო ზუსტად ამაზე ეგეც და რას მივაღწევ ამითიო ესეთი კითხვა იყო მაჰარაჯმა უპასუხა რომ რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ ადამიანმა იაროს რაღაცა გრძელი გზით თუმცა მაინც ესე იგი ღვთის ცნობიერებაში მოქმედებდეს მაგრამ სამაგიეროდ კრიშნა და ამისთვის არის რაღაცა სპეციალური რეგულაციები არსებობს რაღაცა წესები ამის მიყოლა თუმცა კრიშნა ითხოვს გაძლევს შანსს როგორც ცოცხალ არსებას რომ ეს ყველაფერი და ამას ყველაფერს დაანებო თავი და მიენდო მას ბოლომდე და ის გაგიყვანს სულიერ სამყაროში დაგაბრუნებს და ამით აგარიდებს აი ამ ორომტრიალს დაბადებას გარდაცვალების და სხვადასხვა ცოცხალი არსების სხეულში დაბადების ორომტრიალს ესე ძალიან მოკლედ And association of devotees is most helpful and recommended in this process because we are very influenced by the association that we keep. So association of devotees helps us to move forward on this path of spiritual life. И также общение с преданными очень важно. Это один из основополагающих принципов бхакти-йоги, то есть человек очень зависит от своего общения, поэтому общаясь с преданными, он может очень быстро продвигаться. და კიდევ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთგულეთთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ურთიერთობა ძალიან ზოგადად ურთიერთობა დიდ გავლენას ახდენს ჩვენზე და ვისთან ურთიერთობთ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ერთგულებთან ურთიერთობა დაგვეხმარება ჩვენ აი ამ გზას უფრო ადვილად მივყვეთ. Okay, so I'll finish there. Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai Gaur Premanandi. Haribo. Prabhavishnu Maharaj ki jai. Ак давасრულებთ მადლობა. Прабхавишну Махараджа ки jai. Дорогие преданные, у нас есть небольшое объявление. Вот мы тут привезли Вьясапуджи. Это книга, которая была составлена учениками на 70-летие явления Гуру Махараджа 3 года назад, в 2020 году. И мы хотели бы... Там есть очень ценные воспоминания Гуру Махараджа, которые он дал в своих лекциях, в этой книге записаны. Да, о Шриле Прабхупаде воспоминания и о его деятельности. И мы хотели бы предложить всем, кто желает, они могут получить эту книгу с подписью Гуру Махараджа и за небольшие, за возможные пожертвования какие-то. Пожалуйста, если кто-то хочет, то подходите. У кого есть ручка? Видишь? Вот, видишь?